Hello grade 11 children. Now we will look at the activity book, your workbook. Grade 11 workbook, unit 2. Facing challenges. මතකයිනේ අපි pupils book එකේ මේ unit එකේ activities කරා. දැන් බලමු first activity එක මොකක්ද කියලා. ඊට ඉස්සෙල්ලා මම ඔයගලන්ට පෙන්නනවා dictionary page එකක්. අපි ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් උපුටාගෙන මේක තියෙන්නේ. ඒ මොකද ඒක පෙන්වන්න හේතුව your first activity is to refer to a dictionary and find out the meanings of the following adjectives. ඔයගලන්ට ශබ්දකෝෂයක් බලාගෙන මෙන්න මේ adjectives වල තේරුම් ලියන්න තියෙනවා. What are these adjectives? They describe qualities one needs to face challenges. ඔයගලන්ට අභියෝග ජය ගන්න මුහුණ දෙන්න අවශ්‍ය වෙන ගති ගුණ තමයි මේ adjectives වලින් තියෙන්නේ. So when you refer a word in the dictionary, you have the pronunciation, එක ශබ්ද කරන ආකාරය තියෙනවා. එතකොට ඒකේ තේරුම තියෙනවා, meaning එක තියෙනවා. එතකොට සමහරලාට තේරුම් ගොඩාක් තියෙනවා. හැබැයි ඕගොල්ලන් ඒ ස්ථානයේ හැටියට තැනේ හැටියට අවශ්‍ය තේරුම තමයි ගන්න ඕනේ. We call it the contextual meaning. Refer to a dictionary and find out the meanings of the following adjectives which describe the qualities one needs to face challenges. අපි ශබ්දකෝෂයකින් බලලා ලියන්න කියලා තියෙනවා මේ adjectives වල තේරුම්. සමහර ඒවා දන්නවා. සමහර ඒවා දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. So we'll look at the first one. Well prepared. Prepared කියන්නේ සූදානම් කියන එක. Ready කියන එක. So the meaning is made ready to use with care and effort. Made ready to use with care and effort. What's the second one? Courageous. How do you write the meaning of the word courageous? It's again something like brave, fearless, බය නැහැ කියන එක අපි මොන වගේ දේවල් වලද ඒ භයානක දෙයක් කරන්න එහෙම නැත්නම් difficult අමාරු දෙයක් කරන්න අපි බය නැහැ කියන එක. How to write the meaning of this? Fearless about dangers or pain. Fearless about dangers or pain. Brave කියලත් ලියන්න පුළුවන් මේකේ තේරුම. Self confident කියන්නේ මොකද්ද? ආත්ම විශ්වාසය. ආත්ම විශ්වාසය කියන එක අපි දැන් ඉංග්‍රීසි වලින්ම තේරුම ලියන්නේ කොහොමද? Confidence of yourself and your abilities. ඔබ ගැනත් ඔබේ හැකියාවන් ගැනත් තියෙන ආත්ම විශ්වාසය. What's next? Self-motivated. That is to be capable of hard work and effort without the need of pressure from others. Capable of hard work and effort. මොකක්ද ඒකේ තේරුම ඉස්සෙල්ලම බලන්න. capable of hard work and effort කියන්නේ බොහොම මහන්සියෙන් වැඩ කරන්න උත්සාහ කරන්න හැකියාව තියෙන කෙනෙක්. හැබැයි මේ self කියන වචන නිසා ඒ හැකියාව තියනවා කියලා විතරක් ලිව්වට මදි without the need for pressure from others. ඒ කියන්නේ තව කෙනෙක්ගේ pressure එකක් බලපෑමක් නැතුව.
self කියන දේ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම මේ කැලලත් අවශ්‍යයි. Sagacious. What do you mean by sagacious? Showing good judgment and understanding. Showing good judgment and understanding. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? understanding කියන්නේ අපි යමක් ගැන තියෙන අවබෝධය. එතකොට අපි යමක් ගැන අවබෝධ කර ගැනීම හොඳින් සිදු කරනවා නම් judgment කියන්නේ අපි යමක් ගැන දෙන තීරණය කියන එක. එතකොට මේ තීරණයක් හරිනම් අපි ගන්න අපිට යමක් ගැන හොඳට අවබෝධයක් තියෙනවා නම් then you call it being sagacious. This is being sagacious. Brave. අපි කිව්වා courage කියන එකයි brave කියන එකයි එක වගේ තේරුමක් තියෙන්නේ කියලා. So willing to do difficult and dangerous things or even painful things. Willing to do. එතන ඒක හරිම වැදගත්. brave කියන එකට willing to do කැමැත්තෙන්ම කරනවා භයානක දෙයක් හෝ painful ඒ කියන්නේ වේදනාකාරී දෙයක් හෝ or difficult things අමාරු දෙයක්. ඒ කියන්නේ මේක අමාරුයි මේක භයානකයි මේක වේදනාකාරී කියලා බය වෙන්නේ නැතුව යමක් කරන්න කැමැත්තක් willingness එකක් තියෙනවා කියන එක තමයි අපි brave කියන එකෙන් අදහස් කරන්නේ. අපි කියන්නේ brave soldiers කියලා. talented කියන්නේ හැකියාව කියන එක නම් ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම දන්නවා. අපි කියන්නේ talented musician, talented dancer, talented artist ඒ වගේ ගොඩාක් පාවිච්චි කරන වචනයක්. So how to write the meaning of the word talented? It's having the natural ability to do something. අපිට ස්වභාවයෙන්ම ලැබෙන හැකියාවක් තියෙනවනේ මොනවා හරි කරන්න. එතකොට having the natural ability to do something. Empathetic. What do you mean by empathetic? Now here there is another word which is a little similar but it's different in meaning. ටිකක් සමානයි වගේ හිතන වචනයක් තියෙනවා. sympathetic. හැබැයි sympathetic කියන්නේ empathetic කියන්නේ දෙකක්. sympathetic කියන්නේ අනුකම්පා සහගත කියන එක. හැබැයි empathetic කියන්නේ feeling or understanding another person's situation. Putting yourself in the same position as the other person. ඒ කියන්නේ ඔබත් තව කෙනෙක් ගැන හිතනකොට එම පුද්ගලයාගේ තත්වයට තමාව දාලා හිතන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒකට අපි කියනවා empathetic කියලා. feeling and understanding another person's situation. තව කෙනෙක්ගේ තත්ත්වය තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම එම පුද්ගලයාගේ තත්ත්වයට තමන් වැටුනොත් මොකද වෙන්නේ කියලා හිතන්න පුළුවන් වෙන හැකියාවට අපි කියනවා empathetic කියලා. What's the next activity after writing the definitions? Select 5 adjectives from the above list. අපිට adjectives 5ක් තෝරගෙන
and write sentences that make the meanings clear. Write sentences that make the meanings clear. How do you understand this instruction? කොහොමද මේ උපදෙස තේරුම් ගන්නේ? අපිට මේ adjectives දාලා වාක්‍ය හදන්න ඕනේ. නිකම්ම වාක්‍ය හදලා මදි. Make the meaning clear කියන්නේ අපිට මේ වචනේ තේරුම හැඟවෙන විදියටයි වාක්‍යයේ යොදන්න ඕනේ. So let's choose some of the words. They have asked us to choose 5 adjectives. We'll start from the first one. Well prepared. You can say our group was well prepared before the presentation. අපි ප්‍රසන්ටේෂන් එකට ඉස්සෙල්ලා ඉදිරිපත් කිරීමට ඉස්සෙල්ලා අපේ කණ්ඩායම හොඳටම ලෑස්ති වෙලා හිටියා. Then we will choose the word courageous. දැන් හරිම ධෛර්යමත් බය නැති කියන එකනේ courageous. We can write this sentence in such a way that the meaning is understood. තේරුම හැඟෙන විදියට මේ sentence එක ලියන්නේ කොහොමද? The courageous firefighters ගිනි නිවන බටෙන් rushed into the burning building. ගිනි ගන්නා ගොඩනැගිල්ලට ඉක්මනින්ම ගියා. කිසිම බයක් නැතුව ඉතාම වේගයෙන් ගිනි ගන්න ගොඩනැගිල්ලකට ගියා. Courageous. Then we'll choose another adjective. Self-motivated. ඒ කියන්නේ අපි විසින්ම අපි ගැන උනන්දුයි තව කෙනෙක්ගේ pressure එකක් නැතුව කියන එක. How to write that? We will write this sentence. We have to be self-motivated to do distance learning. Distance learning. ඒ කියන්නේ දුරස්ථ අධ්‍යාපනය. අපි ක්ලාස්රූම් එකක් ඇතුලේ ඉන්නේ නැතුව කරන දුරස්ථ අධ්‍යාපන කටයුතු වලදී අපිට කියන්න කෙනෙක් නැහැනේ. මොනවද කරන්න ඕනේ? කිව්වට බලන්න කෙනෙක් හරියටම නැහැ. එතකොට අපි කියනවා self motivate වෙලා හිටියොත් විතරයි දුරස්ථ අධ්‍යාපනය සාර්ථක වෙන්නේ කියලා. We have to be self motivated to do distant learning. Now we'll choose another adjective. Brave. Brave කියපු ගමන් නම් මට ඉස්සෙල්ලම මතක් වෙන්නේ soldiers. So you can write the brave soldiers saved the camp. තමුන්ගේ camp එක බේරාගත්තා. After a hard battle. බොහොම අසීරු සටනකට පස්සේ සෝල්ජර්ස්ලා සොල්දාදුවෝ ඉතාම brave soldiers ඉතාම නිර්භීත සොල්දාදුවෝ කැම්ප් එක බේරගත්තා කියන එක. Brave. Another one. Fifth one. We'll choose the adjective talented. Talented. My sister is a talented
singer who can entertain others. Anytime. ඒ කියන්නේ මගේ sister, මගේ අක්කා හෝ නංගි is a talented singer. ඉතාම දක්ෂ ගායිකාවක් who can entertain others. අනිත් අයව සතුටු කරන්න, විනෝදයට පත් කරන්න පුළුවන් anytime. ඕනෑම අවස්ථාවක කියන එක. Now, look at activity 3. Finish the following sentences. So you have the first part of the sentence and you have to think of how to finish the next part of the sentence. I feel depressed. මොන වගේ අවස්ථාවකද depressed කියන feeling එක එන්නේ? බොහොම දුකටපත් වෙලා, පීඩණයටපත් වෙලා. So we have to write something to bring out this meaning. මේකේ තේරුම එන විදිහ දෙයකින් තමයි වාක්‍ය අවසාන කොටස ලියන්න ඕනේ. ළමයින්ට හුඟක් පීඩනයක් දැනෙන අවස්ථාවක් තමයි විභාගයට හරියට පාඩම් කරේ නැති වුණා. So I can write here, I feel depressed when I don't study enough before exams. විභාගයකට ඉස්සෙල්ලා හරියට ඇති වෙනතුරු ස්ටඩි කරේ පාඩම් කරේ නැත්නම් depressed හොඳටම depressed feeling එකක් එනවා කියන එක. She faced the challenge bravely. Faced the challenge bravely. දැන් මේ වගේ අදහසක් තියෙනකොට අපි ලියන්න ඕනේ කාට හරි හුඟක් අමාරු අවස්ථාවක් ගත කරපු කාලයක් ගැන. So I chose this idea to write. She faced the challenges bravely when she missed school for 6 months. Because of an accident. යම් කිසි අනතුරක් නිසා එයාට මාස 6ක කාලයක් ඉස්කෝලේ ඉන්න බැරුව ගියා. ඒ කාලය ඇතුළත අපි දන්නවා මේ වගේ කාලයක් ගොඩාක් අභියෝගාත්මකයි. ඒ කාලය ඇතුළත she faced the challenges bravely. ඉතා නිර්භීතව අභියෝග වලට මුහුණ දුන්නා. When she missed school for 6 months because of an accident. No one can make you cry when කිසිම කෙනෙක්ට ඔබව හඬවන්න බෑ. කොයි වගේ අවස්ථාවකද? ඔබට මොන වගේ qualities තියෙනකොටද? මොන වගේ ගතිගුණ තියෙනකොටද දුවලා පුතාලා හිතන්නේ කාටවත් ඔයගලන්ව හඬවන්න බෑ කියලා. When you have self-confidence. When you have self-confidence, ඔබට ආත්මවිශ්වාසයක් තියෙනකොට again you can add something here and courage. ඔබට ධෛර්යය සහ ආත්මවිශ්වාසය තියෙනකොට කිසි කෙනෙක්ට ඔබව අඬවන්න බෑ. No one can make you cry when you have self-confidence and courage. Now let's move on to the next activity. Number 4. Imagine you are Sahas as given in activity 5 in Pupil's book and write down the program for the morning assembly. උදෑසන රැස්වීමට අවශ්‍ය වැඩසටහන ලියන්න ඕනේ. මතකයිනේ ඔයගලන්ට activity 5 Pupil's book එකේ තිබුණේ මොකක්ද කියලා?
assembly එකක් conduct කරන්න දෙනවා. challenging experience එකක් විදිහට සහස් මුලදී බෑ කියලා පස්සේ යාළුවෝ එයාව encourage කරාම එයා එකට කැමති වෙනවා. So we will assume that he is writing a morning assembly, a program for a morning assembly starting from what you start the morning assembly with. Usually it's the school anthem. අපි පාසල් ගීයෙන් තමයි ඉස්සෙල්ලාම පටන් ගන්නෙ religious observances. එහෙම නැත්නම් ආගම සිහි කිරීමෙන් පසු. School anthem. පාසල් ගීය by the senior choir. ජේෂ්ඨ ගායන කණ්ඩායම school anthem එක sing කරනවා. 7:30 to 7:35. දැන් වෙලාවල් ටික අපිට හිතලා දාන්න පුළුවන් මෙහෙම 7:35 to 7:40. ඊළඟට විනාඩි 5ක කාලයක් තියෙනවා. අපිට ඒ වගේ කාලයකට දාන්න පුළුවන් welcome address. පිළිගැනීමේ කතාවක්. Welcome address by the head prefect. දොළ පුතාලගේ ඉස්කෝලවල වෙන අනුපිළිවෙලට කැමති විදිහකට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලියන්න පුළුවන්. මේක උදාහරණයක් විතරයි. So you have a welcome address by the head prefect. Then you can have a long period for the principal's address. විදුහල්පතිතුමාගේ කතාවට අපි වැඩි වේලාවක් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ අයින් කරා. How to write that? Principal's address. Then you can have another item called distribution of awards. අපේ දුවල පුතාලා ඉස්කෝලෙන් පිට යම් කිසි තරඟ ජයග්‍රහණය කළා වනම් ඒවායේදී හම්බෙච්ච medals, certificates ඒවා අපි assembly එකේදී හම්බ වෙනවා. ඒකට අපි කියනවා distribution, බෙදා හැරීම. of awards. So you have 8 to 8:10 for distribution of awards won by the students of your school. Then you can add some more items for the assembly. Example, now you have a speech here, you have a speech here. Speeches දෙකක් තිබුණා. දැන් අපි දාමු entertainment item. Entertainment. Item by grade 8 and 9 students. පුංචි විනෝදාස්වාදය ගෙන දෙන වැඩසටහනක්, song එකක්, dance එකක් යම් කිසි එක grade එකකට බාර දීලා assembly එකේ. 8:15 to 8:20. Now you can have another item or a presentation, a performance by a student. So you have 5 minutes here. We will put a presentation, ඉදිරිපත් කිරීමක්, by scouts. එක scouts වෙන්න පුළුවන්, cadets වෙන්න පුළුවන්, girl guides වෙන්න පුළුවන්. ඔයගලන් කැමති දෙයක් හිතලා දාන්න. Also sometimes when a student wins a competition outside school, you give a chance to that student to
perform on stage. අපි පිටින් තරගයක් ජයග්‍රහණය කළා වහම ඉස්කෝලේ ඇතුලේ assembly එකක අවස්ථාවක් දෙනවා තමුන්ගේ යාළුවන්ට ඒ දක්ෂතාවය පෙන්වන්න. ඒ වගේ එකක් අපි දාමු අවසාන එක හැටියට a speech by the student who won a competition. තරගයක් ජයග්‍රහණය කරපු ළමයෙක්ගේ දරුවෙක්ගේ ස්පීච් එකක්. කතාවක්. winner ජයග්‍රාහකයෙක්ගේ. A speech by the winner of the zonal competition. And finally, we have to write the national anthem, Jatika Geeya. So that's the end of our program. And the next activity is also based on this program. Let's move on to the next activity. Select 3 items from the above prepared program and write 3 announcements. අපේ ඒ වැඩසටහනේ තිබුණ දේවල් නිවේදනය කරන ආකාරය, announce කරන ආකාරය ලියන්න ඕනේ. I have chosen one here, distribution of awards. ඔයගලන්ට මතකයි අපි ඒක program එකට දැම්මා. Coming up next, ඊළඟට එන්නේ the distribution of awards to the students who won places at the zonal meet. කාටද මේ awards බෙදා දෙන්නේ, distribute කරන්නේ? zonal meet එකෙන් ජයග්‍රහණ ලැබපු අයට, ජයග්‍රහණ ලැබපු ශිෂ්‍යයන්ට. held last week. පසුගිය සතියේ පැවැත්වුණ. We cordially invite, අපි බොහොම සාදරයෙන් ආරාධනා කරනවා our principal Mr. E.P. Patirage to come up on stage. විදුහල්පතිතුමාට ආරාධනා කරනවා distribution of awards. අපිට awards බෙදා හරින්න වේදිකාවට පැමිණෙන්න කියලා. Or remain on stage to present the awards. එහෙම නැත්නම් මේක විදුහල්පතිතුමාගේ කතාවෙන් පස්සේ නම් තිබුණේ remain on stage. වේදිකාවෙම රැඳී සිටින්න කියලා අපි ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා අපේ ත්‍යාග ප්‍රදානය කරන්න. ඒක ඒ අවස්ථාවේ හැටියට වෙනස් වෙන්න ඕනේ. විදුහල්පතිතුමා ඉන්නේ ස්ටේජ් එකේ නම් වේදිකාවේ නම් ඒ වෙනකොට ඒ කියන විදිය වෙනස්. එහෙම නැත්නම් ඔඩියන්ස් එකේ ඉඳලා එනවා නම් ඒ කියන විදිය තව විදියක්. ඉතින් අවස්ථාවේ හැටියට ඒක ලියන්න ඕනේ. A big round of applause to the winners. ඒ කියන්නේ ඔබ අත්පොලසන්නාදයක් දෙන්න මේ ජයග්‍රාහකයන්ට. When you make an announcement about winners, අපි අනිත් audience එකේ අවධානය ගන්න ඕනේ. දිනපු අයට අයව ධෛර්යමත් කරන්න ඕනේ. That's why you say a big round of applause. හොඳින් අත්පොලසන්නාදයක් දෙන්න කියන එක. To the winners. Now let's choose another one and write an announcement. අපි තවත් කොටසක් තෝරගෙන announcement එකක් ලියමු. A presentation by scouts. ඒකට එකක් ලියලා බලමු. We now have a presentation by our scouts who took part in a hiking adventure.
hiking adventure ඒක අපි කරනවා ඊළඟ activity එකදී ස්කවුට්ස්ලා අපේ බාලදක්ෂය ගියපු ක්‍රියාවක් ගැන තමයි ඊළඟ announcement එක ලියන්නේ. We now have a presentation by our scouts. We now have මෙතන අපි ලිව්වේ coming up next. ඒ වගේ විවිධ විදියට තමයි එක වැඩසටහනේ එක අවස්ථාවන් වලට announcement දෙන්න ඕනේ. We now have අපිට දැන් තියෙන්නේ we'll write another one. Choose something from the program. A speech by the winner of the zonal competition. දැන් ඒක අවසානයකනේ. එතකොට අපි කොහොමද ලියන්නේ? Finally we have a speech by, you can write the name, who won zonal competition. Last week. You can try to write announcements for the other items of the program as well. Activity 7. Use the above announcement as a model and write a new announcement with the words, phrases given in the following box. දැන් මේකට ඉස්සෙල්ලා ඔයගලන්ට තියෙනවා තවත් announcement එකක් පොතේ දීලා. ඒකත් උදව්වට අරගෙන අලුත් announcement එකක් ලියන්න ඕනේ ඒ විදිහටම. First we will try to understand what this announcement is about. Committee members of English Literary Associations. ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය සංගමේ ඉන්න සමාජිකයන්ට තමයි මේ මීටින් එක තියෙන්නේ. ඒගොල්ලන්ගෙන් රික්වෙස්ට් කරනවා ඉල්ලා සිටිනවා be present at වෙලාවක් දෙනවා මීටින් එකට එන්න. එතකොට මේක ස්පෙෂල් මීටින් එකක් කියන එකත් සඳහන් කරන්න ඕනේ. To discuss why මොන හේතුවක් නිසාද කරන්නේ the annual English Day celebrations. Annual වාර්ෂිකව පැවැත්වෙන English Day celebration එක වෙනුවෙන් තමයි මේ මීටින් එක තියන්නේ. මේ රැස්වීම තියන්නේ. Now let's write. Committee members of English Literary Association are requested to be present. Are requested to be present at 1:35 p.m. And we have to add the venue. අපි මෙතන අනිවාර්යයෙන්ම තැන සඳහන් කරන්න ඕනේ at 1:35 p.m. in the main hall. ප්‍රධාන ශාලාවේ. To discuss මොනවා සාකච්ඡා කරන්නද? Discuss the annual English Day celebration.
And then we have another activity like this. Activity 8. Select one of the following situations and write an announcement. මේ දීලා තියෙන අවස්ථාවලින් එකක් තෝරාගෙන announcement එකක් ලියන්න. Select තෝරගෙන. Number 1. We have at a railway station delay of a train. දුම්රියක ප්‍රමාදයක් ගැන. Name of the train, destination. Destination කියන්නේ දුම්රිය කොතනටද යන්නේ මොන නගරයටද යන්නේ කියන එක. Platform, delay, time of arrival and departure. කොයි platform එකෙන් වේදිකාවෙන්ද යන්නේ. එතකොට arrival and departure කියන්නේ දුම්රිය පිටත් වෙන වෙලාව departure, destination එකට ළඟා වෙන වෙලාව arrival. එතකොට ප්‍රමාදයක් තියෙනවා නම් මේ හැම එකක්ම සඳහන් වෙන්න ඕනේ. Let's look at an example. Attention please. අපි ඉස්සෙල්ලම අවධානය ගන්න ඕනේ ඉන්න අයගේ මේ වගේ දෙයක් announce කරනකොට. The Rajarata Rajini Express train to Vaunia which was scheduled to depart. ඒ කියන්නේ පිටත් වෙන්න schedule කරලා කාලසටහන අනුව තිබුණේ යම්කිසි වෙලාවකට ඒ මොකද්ද at 6 am is delayed ප්‍රමාද වෙනවා කොච්චර කාලෙකින්ද in 1 hour packing. It will depart. Depart කියන්නේ මොකද්ද? පිටත් වෙනවා. මාතරින් පිටත් වෙනවා at 7 am from platform 4. It is expected to arrive. ඒ කියන්නේ මේ දුම්රිය බලාපොරොත්තු වෙනවා වවුනියාවට ළඟා වෙන්න කොයි වෙලාවටද? by 5 pm. 5 වෙනකොට ළඟා වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. පුංචි මතක් කිරීමක් තියෙනවා ඔයගලන්ට. මේ වගේ announcement එකක් දෙනකොට අනිවාර්යයෙන්ම එතන තියෙන්න ඕනේ ඒ දේ මේ වෙනකොට උනත් නැතත් ඔයගොල්ලෝ දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. When there is a delay, it is important to apologize. We apologize for the delay. අපි සමාවය දෙනවා මේ ප්‍රමාදය ගැන. ඒ වගේම and to repeat the announcement. Repeat කියන්නේ මොකක්ද? නැවත කියවන්න ඕනේ මේ වගේ ප්‍රමාදයක් ගැන තියෙන announcement එකක්. Now look at the second one. At an airport. Then ගුවන් තොටුපළකදී කරන announcement එකක්. ඉස්සෙල්ලා අපි කරා railway station. Announce the flight number, boarding time and the gate number. Let's start writing. දැන් දුවලා පුතාලත් ලියන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලා එක බලාගෙන ඒ විදිහට අලුතෙන් හිතන්න තැන වෙනස් නිසා. All passengers of flight UL 406 please go to gate number G5 by 10 am with your boarding passes. And tickets. So you can write about the flight number like this. මොකක් හරි number එකක් අපිට හිතලා ලියන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් භාවිතා වෙන number එකක් මේ විදිහට flight number UL 406 please go to the gate number අපි පැහැදිලිව number එක සඳහන් කරන්න ඕනේ මේ වගේ තැනකදී
ඒ වගේම වෙලාව සඳහන් කරන්න කියලා තියෙනවා by 10 am with your boarding passes and tickets. So අපි දන්නවා ටිකට් එකක් ගෙනියන්න ඕනේ. අපි ගුවන් මගියෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම boarding pass එකක් ගෙනියන්නත් ඕනේ ඒ සමගම. ඒ වගේම ඕගොල්ලෝ දන්නවා අනිවාර්යයෙන්ම passport එකක් නැත්නම් ගුවන් ගමන් බලපත්‍රයත් ගෙනියන්න ඕනේ කියලා. Now a different type of an announcement. Public address system over a loudspeaker. ශබ්ද විකාශන යන්ත්‍රයකින් දෙන public පොදු නිවේදනයක් මේක. Inviting all the villagers for a community service project. දැන් පුතාලා කල්පනා කරන්න community service project. ඒ කියන්නේ ප්‍රජා සත්කාර වැඩසටහනක් ගැන තමයි කියන්න යන්නේ. එහෙනම් අපි තෝරගන්නේ මොන වගේ වචනද මොන වගේ sentencesද මේක ලියන්න. මොනවද සඳහන් කරන්න ඕන දේවල්? event, date, කියන්නේ මොන වගේ event එකක්ද? date, time, venue අපි දන්නවා ස්ථානය. මීට කලින් අපි කරලා තිනවා participants කොයි වගේ අයද සහභාගී වෙන්නේ? organizers කවුද සංවිධානය කරන්නේ? etc. යනාදිය. Let's start writing together. අපි එකතු වෙලා දැන් ලියමු. ඕගොල්ලෝ දැන් පොත්වල ලියන්න පටන් ගන්න. All residents of Tumbovila area are invited to take part, සහභාගී වෙන්න, in a community service project. Then you can write what kind of an event it is, organized by whom. කවුද සංවිධානය කරන්නේ? මොකක්ද event එක? An awareness program ඒ කියන්නේ දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් about mosquito breeding places. Mosquito breeding places. මදුරුවන් බෝ වෙන ස්ථාන සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් organized by the youth club, තරුණ සංවිධානය, will be held at 9 AM on Sunday අපි එතකොට දිනෙත් දානවා වෙලාවත් දානවා 9 AM on Sunday the 17th of October. Then අපි තව දාන්න දේවල් තියෙනවා. venue එක දාන්න ඕනේ. කියන්නේ ස්ථානය දාන්න ඕනේ. ඒකට අපි ලියමු 9 AM on Sunday the 17th of October කියලා ලියලා එන්න කියලා අවසානයේ වෙනම වාක්‍යයකින් කියන්න පුළුවන්. ස්ථානයත් එක්කම. Please come to the community hall, ප්‍රජාශාලාව.
and be seated. ප්‍රජා ශාලාවට ඇවිල්ලා අසුන් ගන්න 9 am උදේ 9ට පටන් ගන්නවා නම් ඊට කලින් අපි ඒකට සහභාගී වෙන්න ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ කියන එකට දානවා. Please be seated by 8:45 am. නැවත කියවලා බලමු. All residents of Tumbovila area, Tumbovila ප්‍රදේශයේ පදිංචි කරුවන්, residents are invited to take part in a community service project. ප්‍රජා සත්කාර වැඩසටහනකට සහභාගී වෙන්න ආරාධනා කරනවා. An awareness program about mosquito breeding places organized by the youth club will be held at 9 am on Sunday. ඒ කියන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලා ලියනකොට කිව්වා මදුරුවන් බෝවෙන ස්ථාන සම්බන්ධයෙන් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් තමයි මේ ප්‍රජා සත්කාර වැඩසටහන හැටියට අපි තෝරගත්තේ කියලා. Please come to the community hall ප්‍රජා ශාලාවට පැමිණෙන්න කොයි වෙලාවටද and be seated by 8:45 am. Now we are moving on to a writing activity. Write about a challenge you have faced using following guidelines and phrases. මේ දීලා තියෙන වාක්‍ය ඛණ්ඩ පාවිච්චි කරලා අපි ලියන්න ඕනේ challenge you have faced මුහුණ දීපු අභියෝගයක් ගැන. දැන් පුතාලා මතක් කරගන්න ඕනේ මොන වගේ අභියෝගයකටද මම මුහුණ දීලා තියෙන්නේ. මතක් කරගෙන කොහොමද ලියන්නේ කියලා කල්පනා කරලා බලන්න. අපි එක උදාහරණයක් ලියමු. එතකොට ඕගොල්ලන් තවත් ඕගොල්ලෝ ඇත්තටම මුහුණ දීපු දෙයක් ගැන ලියන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. What are the phrases given? දැන් මෙහෙම දීලා තියෙනකොට අපිට පහසුයි අපි දීලා තියෙන අදහස් වලින්ම වාක්‍ය ගොඩනගන්න පුළුවන්. Useful phrases. It was, I had to. අපි දන්නවා දැන් වෙච්ච සිදුවීමක් නිසා past tense එකෙන් ලියන්න ඕනේ. No one was there. කවුරුත් හිටියේ නෑ. Suddenly ඉතාම ඉක්මනින් නම් දැනෙන්නේ නැතුව ගියා. Frightened බය වුණා. Challenged අභියෝගයක් දැනුණා. Believe my eyes as විශ්වාස කරන්නත් බැරි වුණා දැකපු දේ. දැන් ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවා මොන වගේ අත්දැකීමක් ගැනද මේ කියන්න යන්නේ කියලා. Paragraph 2. How you faced the challenge. කොහොමද ඔයා මුහුණ දුන්නේ? Your reaction. ඔබේ ප්‍රතිචාරය මොකද්ද ඒ අභියෝගය ජය ගන්න? Help us if any. කවුරු හරි උදව්වට ආවනම් ඒ කවුද? Result. ප්‍රතිඵලය. Your feelings after facing the challenge. ඒ අභියෝගයට මුහුණ දුන්නට පස්සේ දැනුනේ මොනවද කියන එක. දැන් මේ frightened වගේ වචන වලින් අපි දන්නවා බය හිතෙන අභියෝගයක් ගැන ලියන්න තමයි මෙතන ඉල්ලීමක් උපදේශක් ලැබිලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් අපි බලමු example. Let's look at an example. There is no challenge more challenging than the challenge to improve yourself. I have started with a quotation. ඒ කියන්නේ කෙනෙක් කියපු ඉතා වැදගත් කියමනකින් අපි ලියන දේ පටන් ගන්න පුළුවන් නම් අපි ලියන දෙයට ලොකු වටිනාකමක් එකතු වෙනවා. ඒ වගේම දුවල පුතාලා අමතක කරන්න එපා quotation marks දාලා ඒ වගේම ඒ කියමන කිව්වේ කවුද කියලාත් සඳහන් කරන්න. සමහර වෙලාවට අපිට ඒක බැරි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි පුළුවන් හැම අවස්ථාවකදීම ඒක සඳහන් කරන්න ඕනේ. Now what does this mean? Challenge,
challenging, challenge. You have the word challenge in 3 places. No challenge more challenging than. ඒ කියන්නේ කිසිම අභියෝගයක් නැහැ. මොන අභියෝගයට වඩා වැඩි එකක්ද නැත්තේ? To improve yourself. තමාවම දියුණු කර ගැනීමට වඩා වැඩි අභියෝගයක් නෑ කියන එක තමයි මේ කියමනෙන් කියන්නේ. දැන් අපි ඊළඟට බලමු ඒකත් එක්කම කොහොමද මේ ස්ටෝරි එක ගොඩනගන්නේ කියලා. It was an enjoyable day to me. ඒක මට බොහොම විනෝදජනක දවසක්. We were going on a trip with 3 families. දැන් අපි ඉස්සෙල්ලම හැඳින්වීමක් introduction එකක් දෙන්න ඕනනේ මොන වගේ අවස්ථාවකද දැන් මේ මම challenging experience එකකට මුහුණ දුන්නේ කියලා. ඒ ගොඩනැගීම ඒ ප්‍රවේශය තමයි අපි දැන් මේ ගන්නෙ. අපි trip එකක් විනෝද ගමනක් යන ගමන් තමයි හිටියේ ඒ වෙනකොට. It was just 2 weeks before my 12th birthday. ඔයාගේ වයස ගැනත් ලියන්න පුළුවන්කම තියෙනවා කියලා අපි දැක්කා දීලා තියෙන guidelines වල. එතකොට ඊට පස්සේ කියන්න පුළුවන් Everything was fine till one moment. හැමදේම හොඳින් සිදු වුණා එක් අවස්ථාවක් වෙනකන්. Till one moment where I forgot to follow my parents' instructions. කොයි අවස්ථාව වෙනකන්ද මට මගේ දෙමව්පියන්ගේ අවවාද instructions දීලා තිබුණ ක්‍රියාත්මක වෙන්න කියලා තිබුණ ආකාරය අමතක වුණ තැන ඉඳන් forgot to follow ඒවා අනුගමනය කරන්න අමතක වුණ තැන ඉඳන් තමයි දැන් ප්‍රශ්නේ ඇති වෙන්නේ. While we were walking along the paths. දැන් introduction එකෙන් පස්සේ අපි යොමු වෙනවා කතාව ගොඩනගන්න. While we were walking along the path. අපි ඒ පාරවල් දිගේ ඇවිදිමින් ඉන්නකොට forest එකේ in the forest. I took a turn. මම පොඩ්ඩක් හැරුණා hoping to join the others in a few minutes. පුතාලත් එහෙම කරලා ඇතිනේ. ඔක්කොම එකට යන ගමන් චුට්ටක් අපේ අවධානය වෙනස් වුණාම වෙන මොහකට හරි ගිහිල්ලා ආපහු එන්නම් කියලා යනවා. He also did the same thing. Hoping to join the others in a few minutes. අනිත් අයට තව මිනිත්තු කිහිපයකින් සම්බන්ධ වෙනවා කියලා හිතාගෙන පොඩ්ඩක් හැරුණා. I just wanted to check a sound of a small creature. පුංචි සතෙක්ගේ ශබ්දයක් check කරන්න. පොඩ්ඩක් සොයලා බලන්න විතරයි මට ඕනකම තිබුණේ. After some time, I realized that I had lost my way. Lost my way. පොඩි වෙලාවකට පස්සේ මට තේරුණා මම අතරමං වෙලා මට පාර හොයාගන්න බෑ කියලා. I had lost my way. I felt extremely frightened. මම ඉතාමත්ම බියටපත් වුණා. Extremely frightened. My heartbeat increased. එහෙම වෙනව නේද පුතාලට? බයක් ඇති වෙච්ච ගමන් heartbeat එක අපේ හෘද ස්පන්දනය වැඩි වුණා කියන්නේ. My heartbeat increased. වැඩි වුණා. It was slightly dark in the forest. දැන් අපි පරිසරයේ පොඩ්ඩක් භයානක ගතියක් ඇති වෙනවා කියන එක අදහස තමයි මේ කළුවරක් දැනුණා කියන එකෙන් කියන්න යන්නේ. It was slightly dark. පොඩි අඳුරකුත් තිබුණා in the forest. දැන් challenging experience එකක් වෙන්න නම් පරිසරයත් ඒ ආකාරයෙන් සැකසෙන්න ඕනේ අපේ කතාවේ. Slightly dark. මදක් අඳුරුයි. In the forest. I had to keep on walking. Keep on. Keep on. මම දිගටම ඇවිද්දා. No one was there to be seen. කිසිම කෙනෙක් දකින්න හිටියේ නෑ. අපි දැන් අපිට ඉස්සෙල්ලා දීලා තිබුණ instructions වලිනුත් මේ තැනට අදහස් අරගෙන තියෙනවා. I felt almost numb. ඒකත් කෙලින්ම දීලා තිබුණ guidelines වලින් ගත් එකක්. almost numb කියන්නේ මට කිසි දෙයක් දැනෙන්නේ නැතුව ගියා වගේ අදහසක් ඒකෙන් කියන්නේ. දැන් මේ
එයාට ඇති වෙච්ච බය තමයි මේ ඒ වගේ ප්‍රකාශයකින් අපිට දක්වන්නේ. I felt almost numb. Even though I was frightened, දැන් තියෙන ඕගලන්ට ලස්සන ෆ්‍රේස් එකක් කනෙක්ට් කරන්න යම් අදහසක්. even though මෙහෙම වුණත් කියන අදහස I was frightened මම බය වුණත් suddenly I felt that I should face this challenge. මට එකපාරටම හිතුණා මම කොහොම හරි මේ අභියෝගයට මුහුණ දෙන්න ඕනේ කියලා. I had to somehow find my family before it was too dark. Somehow මම කොහොම හරි පවුලේ අයව හොයාගන්න ඕනේ වැඩිය අඳුර වෙන්න කලින්. Before it was too dark. වැඩිපුර අඳුරක් එන්න කලින් මම කොහොම හරි හොයාගන්න ඕනේ කියලා අදිෂ්ඨාන කරගත්තා. I kept on walking. මම දිගටම ඇවිදගෙන ගියා. ඉස්සෙල්ලා මම කිව්වා I had to keep on walking. ඒ keep on, had to keep on. එතකොට මෙතනට එනකොට past tense I kept on walking. Same phrase. Trying to remember the things our guide said. ඒ සාමාන්‍යයෙන් අපි මෙහෙම ඇතුලේ කැලේක ගමනක් යනකොට එහෙම නැත්නම් වයිල්ඩ් ලයිෆ් පාක් එකක යනකොට අපිට ගයිඩ් කෙනෙක් එනවා. එයා කියන විදිහටමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් වැඩ කරන්න ඕනේ. දැන් මේ ගයිඩ් කියපු දේවල් මතක් වුණා ටික ටික දැන් මේ නැති වෙලා ඉන්න ළමයාට. Trying to remember මතක් කරගන්න උත්සාහ කරා. The next moment ඊළඟ මොහොතේදී I couldn't believe my eyes. ඒ කියන්නේ දැන් ගයිඩ් කියපු දේවල් මතක් කර කර මේ ළමයා ඇවිදින්න ගත්තා. නිකාම් ඇවිද්ද නෙමේ ටිකක් කල්පනාකාරීව ඇවිදින්න ගත්තා. The next moment ඊළඟ මොහොතේ මගේ ඇස් අදහා ගන්න බැරි වුණා. ඇයි? I saw a small camp. පුංචි කැම්ප් එකක් දැක්කා. From a distance ඈතින් කැම්ප් එකක් දැක්කා. දැන් එහෙම දැක්කට ළමයෙක්ට පුළුවන් දෙකපාරට මෙහෙම තැනකට යන්න. I heard voices too. කටහඬවලුත් ඇහුණා. But I was not sure. මට කිසිම විශ්වාසයක් තිබුණේ නැහැ. Whether they were campers or hunters. මේ හොඳ මිනිස්සුද නරක මිනිස්සුද? මේ විනෝද ගමනක් ආපු කැම්පින් ආපු කට්ටියක්ද? එහෙම නැත්නම් මේ දඩයමේ යන කට්ටියක්ද? ආයුධ තියෙන කට්ටියක්ද? කැලේක අපි දන්නේ විවිධ දේවල් වෙනවනේ. ඉතින් මේ ළමයා හිතාම කල්පනාකාරී. ඕගලන්ට පේනව නේද එයා අභියෝගයට මුහුණ දෙන්නේ කොහොමද කියලා. බය වෙලා එකෙන් පලා යන්නේ නැතුව කොහේ හරි ගහක් යටට වෙලා ඉඳගෙන අඬ රෑ වෙනකන් ඉන්නේ නැතුව හිමින් ගිහිල්ලා ඉක්මනට තැනක් හොයාගෙන කවුරු හරි උදව්වට ඉන්න කෙනෙක් දැක්කා. හැබැයි දැක්ක ගමන් කලබල වුණෙත් නැහැ. හරිම කල්පනාකාරී විදියට බුද්ධිමත් විදියට ඊළඟ පියවර ගත්තා. I somehow climbed a tree because it was dangerous to go near them at once. මම කොහොම හරි ගහක් නැග්ගා. somehow climbed. ඒ කියන්නේ මේ ගස් නැගලා පුරුදු ළමෙක් නෙවෙයි. දැන් පුතාලා ඉන්නවනේ සමහරුන්ට ඒ වගේ දේවල් හරිම ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන්. සමහරු ඒවට එච්චරම දක්ෂ නැහැ. somehow climbed a tree. හැබැයි තමුන්ට අභියෝගයක් ආපු වෙලාවේ කොහොම හරි තමුන් ඒ දේ කරන්නම ඕනේ. ඉතින් ගහට නැගලා ඇයි ගහට නැග්ගේ? Because it was dangerous to go near them at once. එක පාරටම නොදන්න පිරිසක් ළඟට යන්න බෑ. At once. It was hard to stay on it. ඒ කියන්නේ මේ ගහ උඩට වෙලා ඉන්න හුඟක් අමාරුයි. Very hard. හැබැයි ඉවසීමෙන් අමාරුවෙන් හිටියා. But I watched them for some time. අර ගහ උඩට වෙලා අමාරුවෙන් මොකද්ද කරේ? හොඳට observe කරා, watch කරා. එහෙම නැත්නම් බොහොම සුපරීක්ෂාවෙන් බලාගෙන හිටියා මේ මිනිස්සු කොයි වගේ මිනිස්සුද කියලා. Then I realized that they were on a trip too. ටිකක් වෙලා ඉන්නකොට තේරෙනවා
මේ ළමයාට මේගොල්ලොත් මේ ට්‍රිප් එකක් කැම්පින් සයිට් කැම්පින් වලට ආපු කට්ටියක් කියලා. How happy I was. මට කොයි තරම් සතුටක් දැනුණද. I went close to them. මම ඒගොල්ලෝ ළඟට ගියා. දැන් බය නෑනේ. They were shocked to see me. දැන් කැම්පින් ඇවිල්ලා ඉන්න අයට හරිම පුදුමයක් වුණා මේ එකපාරට කැලෙන් ළමෙක් මතුනේ කොහොමද කියලා. When I explained, එතකොට මේ ළමයා හොඳට පැහැදිලි කරලා දුන්නා. බය නැතුව පැහැදිලි කරලා දුන්නා. Explained, they helped me instantly. පැහැදිලි කරලා දුන්නාම ඒගොල්ලන් ඉතාම ඉක්මනින් instantly ඉතාම ඉක්මනින් උදව් කරා මොනවටද? By contacting the officials. මේ කැලේ සම්බන්ධ රාජකාරීමය වනජීවී කාර්යාලයක් හරි මොකක් හරි එකක වැඩ කරන ඒ officialsලට contact කරන්න. එහෙම නැත්නම් දුරකථන මාර්ගය ඔස්සේ සම්බන්ධ වෙලා මේ ළමයට උදව් කරා. I impatiently waited to see my parents. Impatiently. බොහොම නොයිවසිල්ලෙන්. පුතාලත් ඒ වගේ අවස්ථාවක් ගැන හිතන්නකො උනේ නැතත් වෙයිද කියලා හිතලා ඉමැජින් කරලා හිතලා බලන්න අම්මලා නැතුව තාත්තලා නැතුව පවුලේ අය නැතුව කැලේක අතරමං වුණොත් කොයි වගේ හැඟීමක් දෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ හම්බෙන්නකම් මොනතරම් ආසාවෙන් බලන් ඉන්නවද නොයිවසිල්ලෙන් බලන් ඉන්නවද. අන්න ඒ අවස්ථාව තමයි අපි මේ ලියන්නේ ලස්සනට. I impatiently waited. බලාගෙන හිටියා to see my parents. I felt relieved and satisfied. ඒ වගේම මට දැනුණා relief එකක්. ඒ කියන්නේ බොහොම සැනසීමක්. ඒ කියන්නේ දැන් මගේ භයානක අවස්ථාවට අභියෝගාත්මක අවස්ථාවට මුහුණ දීලා ඉවරයි දැන් කියන සැනසීම. satisfied, relieved and සහනයක් සහ බොහොම සැනසීමක් තෘප්තිමත් භාවයක් දැනුණා. That is the end of the piece of writing here. You also have to think of a challenging situation you faced and try to write something like this on your own. තනියෙන් ලියන්නත් උත්සාහ කරන්න ඕනේ. We can now move on to activity 10. Imagine that a group of scouts are getting ready to go on a hike. ඒගොල්ලන් මේ කඳුවල කැලවල තියෙන බොහොම දුෂ්කර මාර්ගවල ඇවිදින ක්‍රියාවකට යන්න තමයි ලෑස්ති වෙන්නේ. At a discussion, the scout captain, කවුද මේ scout captain? බාලදක්ෂ නායකයා is giving necessary instructions. එහෙම ගමනක් යනකොට අනිවාර්යයෙන්ම අපි උපදෙස් දෙන්න ඕනේ ළමයින්ට. නොපුරුදු පාරවල් වල දුෂ්කර පාරවල් වල තමයි hiking කියන එක අපි කරන්නේ. necessary instructions. කොහොම අවශ්‍ය උපදෙස් දෙනවා captain. නායකත්වයේ කොටසක් නේ උපදෙස් දෙන එක බලා ගන්න එක. And the members of the group, සමාජිකයන්, ask several questions. Very obvious. When the captain gives instructions, the members ask so many questions. ඒ මෙහෙම දෙයකදී මොනවද වෙන්න පුළුවන් කියලා එක එක ළමයි එක එක විදිහේ ප්‍රශ්න අහනවා. Several questions to plan the hike perfectly. ඊටාම සම්පූර්ණ ලෙස හොඳින්ම වරදක් නොවන ලෙසම මේ ගමන සංවිධානය කරන්න සැලසුම් කරන්න මේ ළමයි ප්‍රශ්න අහනවා. Write their conversation. Having that in mind, with this background information, you have to write a conversation. Use should, shouldn't, must, mustn't appropriately. Now you know that these are called modals. We did this in Unit 1 and 2 both. So, you have to use them appropriately. සුදුසු ලෙස පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. Example, we must work according to the schedule. Mustn't bring,
should wear, shouldn't use. දැන් මේ වගේ උදාහරණත් පාවිච්චි කරලා අපි තව දේවල් අලුතෙනුත් හිතලා conversation එකක් ලියන්න ඕනේ. ඕගොල්ලොත් දැන් හිතලා බලන්න මොන වගේ දේවල්ද පුතාලට මේ වගේක් ලියන්න ආවොත් ලියන්නේ කියලා. Scout captain. Scout captain. Then you have the scout master. ඒගොල්ලන් මොන වගේ දේවල් කියයිද? ළමයි මොන වගේ දේවල් අහයිද කියලා දැන් ඔන්න මතක් කරගන්න ඕනේ. Let's move on to write the conversation now. The scout master starts. Good morning, children. Good morning, children. And the children have to obviously say, Good morning, sir. පෙරලා ආචාර කරනවා. Then I have given you an idea in the next utterance. ඊළඟ ප්‍රකාශයෙන් ඔයගලන්ට හිතන්න පුළුවන් ඊට ඉස්සෙල් එක මොකක්ද කියලා. We have planned everything. අපි ඔක්කොම සංවිධානය කරලා තියෙන්නේ. So then the question has to be, have you planned everything? Have you planned everything? හැමදේම සැලසුම් කරලාද තියෙන්නේ? Then the children says, yes, of course. ඒගොල්ලෝ ඒක අනුමත කරලා, yes, of course, sir. We have planned everything. Then the scout master tells the captain, scout බාලදක්ෂ නායකයාට scout master කියනවා දැන් අපිට උත්තරේ හිතන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා. I remember them very well. I will talk to them now. එතකොට අපේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකේ තිබුණා මේ තියෙන්නේ අපේ ප්‍රශ්නයේ උපදෙසේ තිබුණා මෙතන තියෙන necessary instructions ගැන කියලා. අපිට පිළිපැදිය යුතු උපදෙස් තමයි මෙතන කියලා දෙන්නේ ළමයින්ට මීටින් එකේදී. So the scout master is telling the captain, do you remember the necessary instructions? අවශ්‍ය උපදෙස් මතකද? Captain says, I remember them well. මට හොඳට මතකයි. I will talk to them now. මම දැන් ඒගොල්ලන්ට එක කතා කරලා කියනවා. Scout master says, very good. Go ahead. එහෙනම් දැන් කියන්න බොහොම හොඳයි. Captain is talking to the members of the team of scouts. So then he says, you mustn't bring. දැන් ගේන්න හොඳ නැති දේවල් මොනවද? You can say things like plastic bags or heavy items. බර දේවල්. කඳුනගින්න යනකොට බර දේවල් අරන් යන්න බෑනේ පුතාලට තේරෙනවනේ ඒක. So you can say something like, you mustn't bring plastic bags or heavy items. බර දේවල් ගේන්න එපා. plastic bag ගේන්න එපා. ඇයි අපි පරිසරයට කිසිම හානියක් කරන්න බෑ මේ වගේ activity එකකට ගියාට. You should wear your scout uniform. Then Supun. Now there are some children talking. They are asking several questions. You remember the instruction? Children are asking several questions. Should we bring a garbage bag too? අපි අපද්‍රව්‍ය දාන්නත් bag එකක් ගේන්න ඕනේද? Then the captain says, certainly. Everyone must bring their own garbage bag.
Then Nimash, another student, asks, what about food? කෑම ගැන දැනගන්න මෙපැයි. Then the captain says, please bring your breakfast. Lunch will be provided. උදෑසන ආහාරය අරන් එන්න අපි දිවා ආහාරය ඔයගලන්ට දෙනවා. Then Nifran is asking, another student is asking, which map should we bring? Which map should we bring? හයික් එකක් යනකොට මැප් එකක් අනිවාර්යයි. ස්කවුට්ස් ළඟ මැප්ස් කීපයක් තියෙන්න පුළුවන්. කොයි මැප් එකද ගේන්න ඕනේ කියලා අහනවා. කොයි සිටියමද ගේන්න ඕනේ කියලා අහනවා. Then the captain says, you should bring the detailed map. සියලුම විස්තර සඳහන් සිටියම. With signs. සලකුණු සමග තියෙන දීර්ඝ විස්තර සහිත සිතියම ගේන්න. Then the scout master says, children, I think you got all necessary instructions, but there's one more important thing. There is one more important thing. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට ඔක්කොම instructions ටික හම්බුණා. හැබැයි තව එක වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. To remember. What is it? Who can tell that? කාටද කියන්න පුළුවන් කියලා ස්කවුට් මාස්ටර් අහනවා. ඊළඟ වටිනාම වැදගත්ම දේ මතක තියාගන්න ඕනේ මොකද්ද? Then Dasun says, a smart child, he says, we must come to school at 5 o'clock. ඉස්කෝලේට එන්න ඕන වෙලාව කිව්වා. In the morning. Then the scout master says, that's right. හරියටම හරි. Otherwise, we won't be able to leave on time. You can write here, everyone must be punctual. හැම කෙනෙක්ම වෙලාවට වැඩ කරන්න ඕනේ. Otherwise, එහෙම නැත්නම් we won't be able to leave on time. අපිට වෙලාවට පිටත් වෙන්න බැරි වෙනවා. එහෙම වුණොත් ඉදිරි සියලුම කටයුතු ප්‍රමාද වෙනවා. So, it's very important to be punctual. Therefore, the scout master says, that's right. Everyone must be punctual. Let's move on to the next activity, which is to write a notice. Activity 11. මේකත් ඉස්සෙල්ලා activity එකත් එක්කම සම්බන්ධයි. Write a notice to be displayed on the school notice board, informing the hike and inviting the staff. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා and එක දෙපැත්තේ informing, inviting කියලා දෙකක් තියෙනවා. දැන් අපි notice එකක් ලියන්නේ බොහොම සරලව simple sentences වලින් උනාට මේ දෙකම සඳහන් වෙන්න ඕනේ මතක් කරලා. Staff, parents and students to witness the commencement of the hike. Witness කියන්නේ බලන්න කියන එක. Commencement කියන්නේ beginning. එහෙම නැත්නම් ආරම්භය කියන එක. දැන් සමහර වචන අපි මේකෙන්ම ගන්නවා notice එකට. Instruction itself gives you ideas on what to write in your notice. Let's start. You write notice first. ඉස්සෙල්ලාම notice කියලා ලියනවා. It's time for hiking. අපි හැමෝටම ආස හිතෙන විදියට නිකන් දානවා මේ තමයි අපි hiking කරන්න යන වෙලාව කියලා. The scouts of Sumana Mahavidyalaya are going on a hiking adventure.
please get ready. ඔක්කොම ළමයි ලෑස්ති වෙන්න, ස්කවුට්ස්ලා ලෑස්ති වෙන්න with all items and be present in school on time. All items. දැන් මතකද ඉස්සෙල්ලා conversation එකේ තිබුණ වචනයක් අවශ්‍ය දේවල් කියලා. What's the word? පුතාලට මතකද ඒ වචනේ? All necessary. Necessary items. And be present in school on time. වෙලාවට පාසලට පැමිණෙන්න. We are glad to invite. අපි බොහොම සතුටෙන් ආරාධනා කරනවා. දැන් inform කියන දේ කරා ඊළඟට invite. The members of staff and තව කවුද? මෙතන තියෙනවා. Parents and students. So members and staff and the parents. ඔයගොල්ලන්ට students කියලාත් මේකට දාන්න පුළුවන් තව. Of scouts to witness the ඒක අපි ගත්ත instruction එකෙන්මයි. To witness the what's the word you learned today for beginning? It's commencement. Now let's write the word commencement. And then you have to write the date. Let's put a date here. You can just choose any date you like. Then you can write the time. Can you remember in the conversation we wrote the time? So you write a time like 5 a.m. Then you can write the destination. කොහේද මේ යන්නේ කියලා. එතකොට අපිට hiking යන ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ පැත්තක නමක් දාන්න පුළුවන්. මේක hiking නිසා. ඊළඟට අපි captain මෙතන scout master thank you කියලා ඊට පස්සේ scout masterයි captain ඔයි දෙන්නගේ signature එක අත්සන තමයි එතෙන්ට දාන්නේ. What's your next activity? Activity 12. Change the following utterances into indirect speech. What's the other word for indirect speech? Can you remember? පුතාලට මතකද indirect speech වලට කියන අනිත් නම? Reported speech. දැන් pupils book එකේ ඕගොල්ලන් මේක ගොඩාක්ම සවිස්තරාත්මකව කරා. Utterance කියන්නේ එක්කෙනාගේ ප්‍රකාශය. මතකයිනේ ඒ ප්‍රකාශ තමයි quotation marks inverted commas ඇතුලේ තියෙන්නේ. Now try to remember the rules we learned. දැන් දුවලා පුතාලා මතක් කරගන්න ඕනේ අපි පොන්චි rules වගේක් කරා direct speech එකෙන් indirect speech එකට හරවනකොට වෙනස් කරන්න ඕන දේවල්. බලමු කී දෙනෙක්ට මතකයිද කියලා. We are planning to go on a hike, said Sahas. දැන් බලන්න පුතාලා ඉක්මනට ලියන්න මේකේ reported speech විදියට ලියන්නේ කොහොමද කියලා. ඉක්මනට ලියන්න. දැන් බලන්න හරිද කියලා. How to start? Sahas said මතකයිනේ reported verb that conjunction then we කියන pronoun එක මාරු වෙන්න ඕනේ they කියලා. මොකද අපි වෙන කෙනෙක් කියපු දෙයක් තව කෙනෙක්ට ප්‍රකාශ කරන්න. එතකොට we කියලා අපිට අපි කියන්න බෑ. මොකද සහස් ඇතුළු අනිත් කණ්ඩායම ගැන ඒගොල්ලෝ කිව්වේ. So you have to say Sahas said that they are. Be verb are. අපි දන්නවා simple present එක past කරන්න ඕනේ. Sahas said that they were planning to go on a hike. ඒ කොටසේ කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ.
අපි දන්නවා වෙනස් කරන්නේ tense එක verb එක වෙනස් කරනවා. ඒ වගේම pronoun එක වෙනස් කරනවා. සමහර දේවල් වෙනස් කිරීම අවශ්‍යම නැහැ. Look at the second one. I have prepared a banner with all the tracking signs. Have prepared. Present perfect tense. Said the scout captain. So how to start the reported speech sentence? The scout captain said, that I. Can you write I here? No, you have to change it to he. Have prepared, present perfect becomes past perfect. Had prepared. A banner with all the tracking signs. No other change. Then look at number 3. We are ready to face any challenge, the members of the group said. දැන් පේනවා the members of the group. මෙතන කිහිප දෙනෙක් ඉන්නවා. How to start? The members of the group said that we becomes they, are ready becomes were ready. To face any challenge. And then we'll move on to number 4. You can help us to pack the bags, said Rizvi. Rizvi said, you can. දැන් රිස්වි කතා කරේ you කියලා අපිට. එතකොට අපි මෙතන you එක මොකද්ද වෙන්නේ? I or we. Can becomes could. Help. තවත් වෙනසක් කරන්න තියෙනවා. ඒගොල්ලන් us කියනකොට අපි ලියන්න ඕනේ them කියලා. ඒ කියන්නේ object form එක they කියන එකේ. Help them to pack the bags. Number 5, they will go on a 10-mile hike through the forest, said the villagers. So let's start. The villagers said that they would go on a 10-mile hike. ඇතැක්ම 10ක hike එකක්. Through the forest. Now look at number 6. It may rain today, said Rajesh. So let's start writing. Rajesh said that it may becomes
might. It might rain. දැන් දුවලා පුතාලා මතක් කරගන්න අපි කිව්වා time reference phrases කාලය සම්බන්ධ තියෙන phrases වලත් වෙනසක් වෙනවා pronoun එකයි verb එකයිට අමතරව. එතකොට today කියන එකට මොකද්ද ලිව්වේ? That day. Today, that day. Right. Now we'll look at number 7. I can't carry all these baggages, said the boy. So how do you start? The boy said that I can't carry becomes he couldn't carry. He couldn't. Why is that? Can't is cannot. I can't carry. That's in the present, so it becomes past. All these baggages. And number 8 says, Rizvi said, I want to go on a hike, but I don't know how to join the group. Rizvi said that I becomes he, want becomes wanted to go on the hike, but I becomes he again, don't becomes didn't, because don't is do not and that becomes did not. To go on the hike, but he didn't know, how to join the group. Then look at number 9. You should bring an insect repellent, said the scout captain. So you start with the scout captain said. That මෙතන you කියන එක we වෙනවා. That we should bring an insect repellent. අපි කෘමීන් ගෙන් ආරක්ෂා වීමට ගෙනියන දියර වර්ගයක්. Mosquito repellent, insect repellent. Now, the last one. Our parents have been waiting for us since we started the hike, said my friend. දැන් මගේ යාළුවා කියනවා මොකද්ද? යාගේ දෙමාපියෝ our parents have been waiting. බලාගෙන හිටියා මොනවා වෙනකන්ද? For us since we started the hike. අපි මේ hike එක පටන් ගත්ත අවස්ථාවේ සිට බලාගෙන සිටියා කියන එක. අපි for us අපි එනකන්. Parents have been waiting for us since we started the hike. My friend said that our becomes their, have been waiting becomes had been waiting,
for us. us එක them වෙන්න ඕනේ. for them. මතකයිනේ pronoun change එක. us කියන එක ගැලපෙන්නේ නැහැ reported speech එකේ ලියුවොත්. මොකද us කියන්නේ අපි. එතකොට අපි එනකන් බලන් හිටියා කියන්න බෑනේ. So our parents, their parents had been waiting for them. ඒගොල්ලෝ එනකනුයි ඒගොල්ලන්ගේ දෙමාපියෝ බලන් හිටියේ. Since මොන අවස්ථාවේ සිටද? They started. අපි නෙමෙයි එතකොට they. Since they started the hike. Okay, now we have a fill in the blanks activity. First, මුලින්ම මොකක්ද උනේ? The group of children walked blank the school lane. දැන් අපි මේක fill කරන්න ඉස්සෙල්ලා බලන්න ඕනේ මොකක්ද මෙතන අදහස් කරන්නේ? Blank the school lane. එහෙනම් මේ පාසල් මාවත දිගේ ඇවිද්දා කියන එකනේ කියන්න ඕනේ. What's the word you can write? Along. Walked along the school lane and then walked blank the village. එතන අපිට හිතන්න පුළුවන් ගම හරහා ඇවිද්දා. ගම තුලින් ඇවිද්දා කියන එක. Through. Walked through the village. They went blank a stream and entered the valley. එතන අපිට කියන්න පුළුවන් they went to a stream and entered the valley. They went blank a bridge. පාලමක් උඩින් ගියා කියන එකට අපිට කියන්න පුළුවන් they went over a bridge. They rested for a while blank a huge banyan tree and started their first challenge. පළවෙනි අභියෝගය පටන් ගත්තා. ඊට ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් විවේක ගත්තා. Under a huge banyan tree. අපි ගහක් යට කියන එකට මොකක්ද කියන්නේ? Under. They had to walk blank a dense thicket. ඒගොල්ලන්ට ඝන කැලයක් ඇතුළට යන්න උනා කියන එක කොහොමද කියන්නේ? Into. ඇතුළට. They followed the tracking signs. දැන් ඒගොල්ලන් අනුගමනය කරගෙන යනවා මැප් එකක් සිතියමක් බලාගෙන ඒකේ තියෙන signs අනුගමනය කරගෙන යන්නේ and reached the river blank 10 am. දැන් මෙතන දෝල පුතාලට පේනවා තව තැනක 10 am කියලා වෙලාවක් තියෙනවා. They started to find the hidden treasure blank 10 am. දැන් දෙකේම වෙලාවල් දෙකක් දීලා තිබුණට අපිට එකම වචනේ නෙමෙයි එතනට යෙදෙන්නේ. ඒ කියන්න යන දේ තේරුම අනුව යොදන වචනේ වෙනස් වෙනවා. They followed the tracking signs and reached the river. 10 වන විට කියන එකට අපි කියන්න පුළුවන් by 10 am. ඊට පස්සේ they started to find the hidden treasure. 10ට පටන් ගත්තා කියන එකට කියන්න පුළුවන් at 10 am. Group Zest found the treasure which was hidden. දැන් මේ Zest කියන නමින් හඳුන්වන group එක ඒගොල්ලන්ට ඒ treasure එක හම්බුනේ ඒ group එකට which was hidden blank a pile of pebbles. ගල් ගොඩක් තුල තිබුණ treasure එක ඒගොල්ලන්ට හම්බුණා. Which was hidden in a pile of pebbles. Blank the bank of the river. එතකොට bank of the river කියන්නේ මොකද්ද? ගම් ඉවුර කියන එක. එතකොට මේ ගල් ගොඩ තිබුණේ ගම් ඉවුරේ. අපිට දාන්න පුළුවන් එතන near. ගම් ඉවුර ළඟ තිබුණ ගල් ගොඩක් ඇතුලේ හැංගිලා තිබුණා.
the bank, near the bank of the river. Then the whole group, මුළු කණ්ඩායමම blank children started climbing the hill. The group of children started climbing the hill. Now what are these words? මොනවද මේ වචන අයත් වන කාණ්ඩය? Along, through, to, over, under, into, at, in, off, by, near. They are called prepositions. It's very important to use correct prepositions. යම් කිසි ස්ථාන දෙකක් අතර කෙනෙක් හෝ ස්ථානයක් අතර සම්බන්ධයක් පෙන්වන වචන තමයි අපි දල වශයෙන් prepositions කියන එකේ අදහස. So you have to remember these prepositions and use prepositions correctly when you get an activity like this. Now we come to the final activity. Activity 14. Study the map given below and continue the above description. ඒ කියන්නේ මේ map එක සිටියම ආශ්‍රයෙන් අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? Continue. ඒ කියන්නේ දිගටම ලියාගෙන යන්න ඕනේ මේ විස්තරය කියන එක. The second challenge was to pick the flag on top of the hill and come back to the bank of the river. මොකද්ද දෙවනියට කරන්න තිබුණ challenge එක? Pick the flag. පුතාලට පේනවනේ මෙතන flag එකක් තියෙනවා. ඒක අරගෙන ආපස්සට ඇවිල්ලා කොහාට දෙන්න ඕනේ? To the bank of the river. So you can see this picture here, a flag, the scouts, they are shouting, they are very happy when they go to that place. When they reached the top of the hill, and then there is an area where they had lunch. පේනවනේද මේ සිතියේ මේ තියෙන දේවල්? අන්න ඒවා හිතේ තියාගෙන තමයි අපි ඊළඟ description එක continue කරන්න ඕනේ. මෙතන තියෙනවා communication tower එකක්. ඊට පස්සේ මේ arrows ඊතල වලින් අපිට පේනවා ඒගොල්ලන් උඩට ගියා. They climbed the hill. ඊට පස්සේ මේ down arrows වලින් පේනවා ඒගොල්ලන් පල්ලෙහාට ආපු බව. සහ ඉවර කරලා අන්තිම අවසාන ස්ථානයට යන එකත් පේනවා. ඒගොල්ලන්ට මේ දකින්න තියෙන දේවල් පේනවා. Now let's fill in the blanks here to match the diagram given in your workbook. After a few hours, the children walked past a communication tower. ඒගොල්ලන් communication tower එකක් පහු කරගෙන ගියා. භාගයක් දුර යනකොට කියන එක තමයි මේ halfway through කියලා කියන්නේ. Halfway through. Halfway through. They had lunch at a picnic site. අපිට කෑම ලබා ගන්න හදලා තියෙන පොඩි ස්ථානයක් picnic site එකක් මේ කඳු නගින අතරෙම. They rested for half an hour. පොඩ්ඩක් විවේක ගත්ත පැය භාගයක් half an hour and started blank the hill. අපි කන්ද නගිනවා කියන එකනේ මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ. ආහාර අරගෙන විවේක අරගෙන පටන් ගත්තේ මොකද්ද? Started climbing. Climbing the hill. They walked blank because it was a steep hill. දැන් මෙතන හේතුවක් දීලා තිනවා. ඇවිද්දේ කොහොමද කියලායි කියන්නේ. හේතුව steep hill. බොහොම දරුණු බෑවුමක් තිබුණ නිසා තමයි ඒගොල්ලෝ එහෙනම් කොහොමද ඇවිදින්න ඇත්තේ? Slowly. They walked slowly. හිමින් තමයි ඇවිද්දේ බෑවුම අපහසු නිසා. They applied insect repellent. Repellent කියන වචනේ අපි මෙතනින් ලියමු.
insect repellent. අපි පුංචි කෘමි සතුන්ගෙන් බේරෙන්න භාවිතා කරන ආලේපයක්. When walking through the blank jungle. දැන් දුවල පුතාලට මතකයි ඝන කැලයක් කියනකොට පාවිච්චි කරපු වචනේ dense. We have the word dense here. Dense jungle. They followed the tracking signs blank. ඒ කියන්නේ මෙතෙන්ට එන්න පුළුවන් මොන වගේ වචනයක්ද? ඒගොල්ලන් දිගටම මේ tracking signs අනුව තමයි ගමන් කරේ. Throughout මේ ගමන පුරාම කියන එක කියන්න පුළුවන් අපිට throughout. After a tiresome journey, බොහොම මහන්සි ගමනකින් පස්සේ tiresome journey, they blank the top. මුදුන, top කියන්නේ මුදුන. එහෙනම් කියන්නේ මුදුනට ළඟා වුණා කියන එක. What's the word? Reached. They were happy to pick the flag. There is a flag on top of the hill. They had to pick the flag. දැන් කොඩිය ගත්තම හුඟක් සතුටු වුණා. The blank journey too was hard. You climb up the hill, then you have to come back. So you can call it the return journey. ආපසු එන ගමනට කියන්න පුළුවන් return journey. The return journey too was hard. ආපසු එන ගමනත් හරිම අපහසුයි. They passed a broken tower and a Buddha statue. මගදී එන ගමන් පහවුන දේවල්. Finally, අවසාන වශයෙන් they came back to the river bank. ගම් ඉවුර ළඟට ආවා. They felt blank to have blank the challenging experience. දැන් අපි මේ අභියෝගාත්මක අත්දැකීම ජයගත්තා කියන හැඟීමනේ එන්න ඕනේ අවසානයේදී. ඒකට තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ victorious කියන වචනේ. Without just saying happy, you can say victorious. අර සතුටුනා කියනවට වඩා ඊටම ජයග්‍රාහී හැඟීමක් ඇති වුණා කියන එක ලස්සනයි. වඩා සුදුසුයි. ඒක තමයි අපි කියන්නේ victorious. Victory කියන්නේ ජයග්‍රහණයනේ. එහෙනම් victorious කියන්නේ ජයග්‍රාහී හැඟීම. To have completed the challenging experience. Completed. සම්පූර්ණ කරා. To have completed the challenging experience. So I think you all have written answers with me. දුවලා පිටාල ඔක්කොම මාත් එක්කම උත්තර ලිව්වා කියලා මම හිතනවා. You have to try the activities which you couldn't do. කරන්න බැරි වෙච්ච ඒවත් අනිවාර්යෙන්ම උත්සාහ කරලා බලන්න ඕනේ.